Hello dear students, welcome to Anandaram Boro Academy. I am Dibbajyoti Roy and I will teach you mathematics. So today I am going to start your first chapter, which is sets. So first of all, we come to the definition of a set. So a well-defined collection of objects is called a set. So well-defined collection means in these types of collection you can definitely say whether a particular object belongs to the collection or does not belongs to the collection. So in this types of collection is called a set. তাৰমানে কথাটো হৈছে এনেকুৱা মানে ডেফিনেশনটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব আমি ক'ব পাৰিব লাগিব এলিমেন্টটো কালেকশনটোত আছে নে নাই আমি ডেফিনেটলি ক'ব পাৰিব লাগিব তো তেনেকুৱা কালেকশন বিলাককে আমি সেট বুলি কম So let's take an example. The collection of vowels in English alphabet is a set because this is a well-defined collection. Okay. So next, another example. The collection of natural number less than 5. This is also a well-defined collection because আমি definitely ক'ব পাৰিম ইয়াতে কোনবিলাক নাম্বার থাকিব আৰু কোনবিলাক নাম্বার নাথাকে হয়নে So next কেইটামান পয়েন্ট আছে so এইকেইটা নোট কৰিবা The objects in a set are called its members or elements. So object bilako ami member ba elements boli kom. We denote sets by capital letters and elements by small letters of English alphabet. If A is an element of a set A, we write A belongs to A. We simply use this symbol. Okay? Similarly, if A is not an element of a set A, we write A does not belongs to A. So এই সিম্বলটো ইউজ কৰিম যদি এলিমেন্টটো সেটটোত থাকে তেতিয়া আমি এইটো সিম্বল ইউজ কৰিম আৰু যদি না থাকে তেতিয়া এই সিম্বলটো ইউজ কৰিম okay so now you pause the video and note it down okay now we discuss how to represent a set so representation of a set so there are two forms number one is roster or tabular form and number two is set builder form So the first one is roster or tabular form. So in this form, we list all the elements of the set within second bracket in any order and separate them by commas. So আমি কি কৰিম সব বিলাক এলিমেন্ট second bracketৰ ভিতৰত দেখিম আৰু কমা দি যাম In general, we do not repeat the same element. আৰু আমি same element বিলাক repeat নকৰো So এটা example ললে কথাখিনি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যাব So for example, A equal the set of letters forming the word school. So school word tour আমি letter বিলাকৰ set to লিখিব লাগে So আমি second bracketor ভিতৰত লিখিম So ইয়াতে কি লিখিছো A equal S C H O L So ইয়াতে O টো মই দুবাৰ লিখা নাই যদিও দুবাৰ আছে because we do not repeat the same element আৰু তুমি এইটো সেটকে এনেকৈ লিখিব পাৰা কাৰণ ইয়াতে কৈছো যিকোনো অৰ্ডাৰত লিখিলে হ'ল in any order So গতিকে H টো ইয়াতে আগত লিখিছো ইয়াতে S টো আগত লিখিছো তো হেইতুলৈ কোনো কথা নাই যিকোনো অৰ্ডাৰত লিখিলেই হ'ল তো বুজি পাইছা সাগে সো আৰু এটা एग्जांपल লৈছো the set of all prime number less than 10 so less than 10 all prime number কি কি আহিব 2 3 5 7 সো এইকেইটাই থাকিব 2 3 5 7 সো এইটোই আছিল আমাৰ roster or tabular form so next we discuss our set builder form okay So set builder form. So in this form, we have to find a property satisfied by all the elements of the set and we write x such that x satisfies the property P. So here also I give you an example and this will help you to understand this form. So I take this set B equal the set of all natural number less than 5. So আমি 5 তকৈ সৰু natural number বোৰ লিখিব লাগে হয়নে So এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম x such that x is a natural number and x less than 5 So এই property টো মই ইয়াতে লিখিছো So এই property টো কি নাম্বাৰে satisfy কৰিব x ৰ কোনবিলাক ভ্যালু So ইয়াতে যদি মই x ৰ ভ্যালু 1 লও তেতিয়াও satisfy কৰিব 2 ললে satisfy কৰিব 3 ললে satisfy কৰিব 4 ললেও satisfy কৰিব So ultimately আমি এইটো সেটৰ এলিমেন্ট কেইটাই পাইছো So আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম So next আৰু এটা example c equal 2 4 6 8 10 12 14 So these are all multiples of 2 So 2 ৰ multiple আছে So গতিকে আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰিম x such that x equal to i where n equal 1 2 3 4 5 6 7 so n ৰ এই ভ্যালু কেটা যদি তুমি ইয়াতে পুট কৰা তেতিয়া x ৰ ভ্যালু বিলাক এক্স্যাক্টলি এই এলিমেন্ট কেটা পাবা so আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম or you can write this set like this way also
So x equal to n belongs to n, and n less than 8. So n belongs to n means n is a natural number, and n less than 8 means these numbers 1 2 3 4 5 6 and 7. So এইকেইটা ভ্যালু যেতিয়া তুমি এইটো এক্সপ্ৰেছনত পুট কৰিবা, দেন x ৰ ভ্যালু বিলাক এইকেইটা আহিব। সো আমি সেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত এনেকে লিখিব পাৰিম। সো পিছৰ আমি আকৌ ডিসকাস কৰিম সেট বিল্ডাৰ ফৰ্ম আমাৰ এক্সাৰসাইজ কিছুমান কোৱেশ্চন আছে, তেতিয়া আৰু ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব। সো বুজি পাইছাই চাগে। সো নোট এটা লিখিবা, অলৰেডি তোমালোকে পাইছাই। আমি ক্যাপিটেল লেটাৰ এনেৰে কি ডিনোট কৰিম? সেট অফ ন্যাচাৰেল নাম্বাৰ। এইবিলাক নাম্বাৰক আমি ডিনোট কৰিম the set of natural number. So capital letter N means the set of natural numbers. ঠিক তেনেকৈ similarly W means the set of whole numbers. So এটা মনত ৰাখিবা। Next Z means the set of integers, ইয়াতে পজিটিভ নেগেটিভ সব বিলাকে আহিব, set of integers. Next number 4, Q means the set of rational numbers, and rational number means কোনবিলাক নাম্বাৰক কম আমি যিবিলাক নাম্বাৰ আমি p by q ফৰ্মেটত লিখিব পাৰিম, হয়নে? So x such that x equal p by q, where q not equal 0, because q to 0 হলে এটো এক্সিস্ট নকৰিব, p by 0 হ'ব, তো x to এক্সিস্ট নকৰিব, and pq belongs to z, আৰু ইয়াতে p আৰু q বিলাক ইন্টিজাৰ হ'ব। So এনেকুৱা ফৰ্মেটত থাকা নাম্বাৰ বিলাকক আমি কি কম? ৰেশনাল নাম্বাৰ। নেক্সট নাম্বাৰ 5, ইৰেশনাল নাম্বাৰ, তো যিবিলাক ৰেশনাল নহয় সেইবিলাককে আমি ইৰেশনাল নাম্বাৰ বুলি কম। নেক্সট নাম্বাৰ 6, the set of real numbers. So এইকেইটা লিখি লবা আৰু মনত ৰাখিব লাগিব এইকেইটা। Now we will discuss exercise 1.1 of your NCERT textbook. So question number 1, which of the following are sets? Justify your answer. So যদি collection to well defined হয় তেতিয়া আমি কি কম? Set. And if the collection is not well defined, then this is not a set. So the collection of all the months of a year beginning with the letter J. So this is well defined, that's why this is a set. Next, the collection of 10 most talented writers of India. So most talented writers, this is not well defined collection, that's why this is not a set. Next, a team of 11 best cricket batsmen of the world. So best cricket batsmen, this is not well defined, that's why this is not a set. The collection of all boys in your class, this is a set. The collection of all natural number less than 10, well defined collection. A collection of novels written by the writer Munshi Premchand, this is also well defined. The collection of all even integers, well defined collection. The collection of questions in this chapter, this is also well defined. A collection of most dangerous animal of the world. So most dangerous animal of the world, this is not well defined, so that's why this is not a set. Next, question number 2, let A equal 1 2 3 4 5 6. তো আমাক এই সেটটো দি দিছে ইয়াতে। Insert the appropriate symbol belongs to or does not belong to in the blank space. So ইয়াতে আমি blank space বিলাক কত সিম্বলটো ইউজ কৰিব লাগিব। সো অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো, যদি এলিমেন্টটো সেটটোত আছে তেতিয়া আমি এইটো সিম্বল ইউজ কৰিম, যদি না থাকে এইটো সিম্বল ইউজ কৰিম। সো ইয়াতে 5 আছে, 5 belongs to A হ'ব। সো নেক্সট 8 এলিমেন্টটো ইয়াতে নাই, সো 8 does not belongs to A আহিব। সো ঠিক তেনেকৈ বাকি কেইটা লিখিবা কি কি আহে। সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো এতিয়া ডিসকাস কৰিম। Question number 3, write the following sets in roster form. So আমি এটা roster ফর্মত লিখিব লাগে। Number 1, A equal x such that x is an integer and -3 less than equal x less than 7. So -3 পৰা start হ'ব আৰু 7 তকৈ সৰু integer কেইটা লিখিব লাগে। So কি কি আহিব? এইকেইটা আহিব, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 up to 6 লৈকে। So next number 2, B equal x such that x is a natural number less than 6. So natural number less than 6, that means up to 5 লৈকে লিখিলে হ'ল। Next, C equal x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8. So we have to write 2-digit natural number and sum of the digit is 8. So we can write 17. So 1 plus 7 equal 8, that's why 17 হ'ব। So next 26 লিখিব পাৰা, 2 plus 6 কিমান পাম? 8 আহিব। So এইকেইটা আহিব 17 26 3 plus 5 কৰিলে আমি 8 পাম, that's why 35 আহিব। 4 plus 4 8 আহিব, গতিকে 44। তো ঠিক তেনেকৈ up to 80 লৈকে আহিব, because 8 plus 0 equal 8 and 80 is a natural number, so up to 80 লৈকে থাকিব এইকেইটা। Next question number 4, D equal x such that x is a prime number which is a divisor of 60. So we have to write the prime divisor of 60. So 2 is a prime number and 2 divides 60. So 2 টো থাকিব, number 2 ইয়াতে আমাৰ সেটটো থাকিব। Next
3 is also a prime number and 3 divides 60. So 3 o thakibo. Next 5 is a prime number and 5 divides 60. So 5 o thakibo. Next 7 is a prime number but 7 does not divide 60. So that's why 7 to nathake. So ultimately ami ei geta pam. So yar pisor bilako jodi check kora 7 or pisot ki aibo 11 to prime number but 11 does not divide 60. That's why 11 to yate nai. So ultimately ami 2 3 5. So 18 itai pam. Next number 5, the set of all letters in the word trigonometry. So ei word tur sob keta letter or set tu likhibo lage. And number 6 is the set of all letters in the word better. So ei duita nije try koriba as a homework thakile ei duita. So buji paisa sage. So ami next question to etia discuss korim. Next question number 4, write the following sets in set builder form. So set builder form means we have to write a property which is satisfied by all the elements of the set. So number 1, 3, 6, 9, 12. These are all multiple of 3. Okay. So we can write this set in set builder form like this. X such that x equal 3n. So multiple of 3. But n equal 1, 2, 3, 4. So n or value eketa put korilehe ami ei bilak number pam. So jodi tumi n or value 5 put kori dia 3 into 5 15 hoy jabo teti amar range or bahirot gusi jabo. So that's why so n or value bilak 1 2 3 aru 4 hobo. So ei tu format ami likhibo parim. Next question number 2, 2 4 8 8 16 and 32. So ei bilak sob 2 power ase. Etu 2 to the power 1, this is 2 to the power 2, this is 2 to the power 3, 2 to the power 3 means 8, this is 2 to the power 4, this is 2 to the power 5. So we can write like this, x such that x equal 2 to the power n and n belongs to n and n less than 6. So 6 ot koi horu natural number bilak jetia yate put koriba n or thai tetia ami exactly ei keta value pam. To thik kenaka etu try koriba, etu 5 5 square 5 cube 5 to the power 4 enekwa format or ase. Next number 4, 2 4 6 ebilak sob even natural number. So likhiba x such that x is an even natural number. So etu format likhile hol. So I left these two questions for you. So next number 5, 1 4 9 up to 100. So if you see all are perfect square. This is 1 square, this is 2 square, this is 3 square, this is 10 square. So 1 or pora up to 10 loike number bilakor square bilak likha ase. So ami likhibo parim x such that x equal n square. N belongs to n and n less than equal 10. So n to is a natural number and less than equal 10. So 10 koi horu natural number bilakor jetia ami square lom tetia ami exactly ei keta value pam. So itu asil amar question number 4. So buji paisa sage. So ami etia next question to loi jao. Next question number 5, list all the elements of the following sets. So yate amak set keta set builder format dia ase. So ami likhibo lage tabular format. So number 1, x such that x is an odd natural number. So odd natural number means eketa aibo 1 3 5 7 ebilak. Next x such that x is an integer, comma minus of less than x less than 9 by 2. So minus of means minus 0.5 and 9 by 2 means 4.5. So minus 0.5 and 4.5 yare majot jibilak integer ase heibilak ami likhibo lage. So ultimately ami ei keta pam. Next number 3, x such that x is an integer and x square less than 4. So kenekwa integer likhibo lagibo jar square bilak 4 ba 4 otke horu thakibo. So ultimately ami ei keta pam. Minus 2 square lole 4 ahibo. Next minus 1 square lole 1, 0 square lole 0, 1 square lole 1, 2 square lole 4. Ei sob keta 4 naiba 4 or 4 otke horu ase. So etu sete ahibo. Next question number 4, etu nije solve koriba. Next question number 5, x such that x is a month of a year not having 31 days. So 31 days nathaka month keta likhibo lage. So likhile hol. So duita koriba. Next number 6, f equal x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k. So k er agor consonant keta likhibo lage. So f equal b c d f g h j eketa thakibo k er agor consonant keta. So buji paisa sage. So ami etia next question to leke jao. Next question number 6, match each of the set on the left in the roster form with the set on the right described in set builder form. So ei left or kun keta set yare right or kun keta set or logot equal hobo hetu ami match koribo lage. So this is very simple question and I left this question for you. So try koriba. Now we will discuss what is empty set. So a set containing no elements at all is called the empty set
or null set or void set. যদি সেটত এটাও এলিমেন্ট নাথাকে তেতিয়া এটোক আমি empty set বুলি কম একদম সিম্পল ডেফিনেশন হয় it is denoted by phi this is a greek letter এটোক phi বুলি কয় or this so আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট লিখি ভিতৰত খালি এৰি থম স্পেস এৰি দিম so আমি এনেকৈ ডিনোট কৰিম so for example x such that x belongs to n that means x is a natural number and 1 less than x less than 2 so 1 আৰু 2 ৰ মাজৰ natural number so এনেকুৱাটো natural number এটাও নাই so that's why this is an empty set. If you take this set x such that x is an even prime number and x greater than 2 so even prime number and greater than 2 so there are only one even prime number this is 2 so 2 কে ডাঙৰ even prime number আৰু নাথাকে that's why this is an empty set. So next a set which has at least one element is called a non-empty set. So non-empty set বুলি ক'লে আমি কি বুজিম কমেও এটা হলেও যদি এলিমেন্ট থাকে তেতিয়া সেই সেটটোক আমি non-empty set বুলি কম. Next singleton set simple definition hoy a set containing exactly one element is called a singleton set eta element thakile ami ki kom singleton set boli kom for example x such that x is an even prime number so even prime number only one this is 2 so that's why this is a singleton set. So next if you write this y such that y belongs to n y is a natural number and y minus 1 equals 0 so at y value ki hobo pare y minus 1 equals 0 so y value only 1 hobo tetia 1 minus 1 0 ahibo so gotike ei set to amar single. Now we will discuss finite and infinite set. An empty set or a non-empty set containing a definite number of elements is called a finite set. So কোন বিলাক non-empty set ok ame finite set kom jibilakot definite number of elements thake aru agot ki likhiso etu an empty set aru empty set bilakok ami finite set boli kom বুজি পাইছা সকে otherwise the set is called infinite. The number of elements of a finite set A is denoted by NA or this. So আমি এনেকৈ number of element টোক ডিনোট কৰিম so example ললে ক্লিয়াৰ হৈ যাব so example of finite set A equal 1 2 3 4 5 this is a non-empty set but here this set contains definite number of elements that's why this is a finite set and number of element in A equal 5 so at total number of element 5 ase so number 2 so the set of all letters in English alphabet the set of all letters in English alphabet so a set to amar definite number of elements thakibo so 26 alphabet ase ekone number of element hoise 26 aru etu hobo finite set the number 3 so example c equal the set of natural number less than 1 so 1 ot ke horu natural number ase niki 1 ot ke horu natural number tu nai so etu ki hobo empty set aru yate agot likhiso empty set bilako ami ki kom finite set bile kom gotike this is also a finite set. Next example of infinite set of all even numbers so there are infinite even numbers so that's why this is an infinite set. Next the set of natural numbers so natural numbers bilak kon bilak asil 1 2 3 4 up to goye thakibo so etu eta infinite set hobo. Next set of all points in a plan so tumalok jodi plan ekhon lua suppose xy plane kon loisa hey plane ot kiman bilak point ase there are infinite number of points so that's why this is also an infinite set. Okay, equal sets two non-empty sets A and B are said to be equal if they have exactly the same element so duita set ote jodi same element thake tetia ami hetu ki kom he duita equal set boli kom for example 1 2 3 4 eta 2 1 3 4 4 3 2 1 so ei sob keita set equal eta just element bilakor order bilake beleg ase baki mane eta 1 2 agor ase eta 2 agor ase order bilak jodio beleg ase but gotei keita same. So next a to jodi lua if A equal set of the letters in the word follow so at F O L W a to aibo and B equal set of all letters in the word wolf to eto W O L F so a element keta to same ase gotike A aru B ei duita set equal hobo. So next equivalent sets two finite sets A and B are said to be equivalent if number of element in A equal number of element in B to tar mane set duta equivalent ketia kom jodi duita setore number of element to jodi same thake element je na thako just number of element duta jodi same hoy tetia ami hetu tak equivalent boli kom. So example so jodi moi A equal lo A B C and B equal 1 2 3 so yate element bilak beleg ase but
their number of elements are same. Yato number of element 3, yato number of element 3. So that's why these two sets are equivalent. It is why yato to number of elements same ase. So ei duita set amar ki hobo equivalent hobo. So tar mane ami ki kobo paru a aru b ei duita set equal hobo aru equivalent hobo. Aru yate ei duita set a aru b ei duita set equal nohoy, but these two sets are equivalent. Okay? Now we will discuss exercise 1.2. Which of the following are examples of null set? So kun keita null set ami kobo lage? Set of odd natural numbers divisible by 2. So odd natural number divisible by 2. So odd natural number bilak ami 2 re divide koribo noarim. So gotike enekwa kono eta number napam. That's why this is empty set. Ekone yes likhisu, null set hobo. Set of even prime numbers. Set of even prime numbers boli kole ami kuntu element bujim 2. So gotike eta holo ami even prime numbers paisu. That's why this is not an empty set. Next, x such that x is a natural number, comma x less than 5 and x greater than 7. So তোমালোকে এনেকুৱা নাম্বাৰ পাবা নেকি যেটো natural number 5 তকে সৰু and 7 তকে ডাঙৰ? So এনেকুৱাটো নাম্বাৰ হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? এই কাৰণে এইটো এটা empty set হ'ব. Next, number 4, y such that y is a point common to any two parallel lines. So দুটা parallel line or common point bilakor set. So parallel line bilakor to common point na thake. That's why this is empty set. So duta jodi enaka parallel lines hoa yare common point ase janu? So there are no common points. That's why this set is empty set. Next, which of the following set are finite or infinite? The set of months of a year. There are 12 months. So that's why this is finite set hobo. So etu do yourself likhi disu yate. So question number 2, etu try koriba. Next, number 3, state whether each of the following set is finite or infinite. Kun keita finite, kun keita infinite kobo lage. The set of lines which are parallel to x-axis. So there are infinite lines which are parallel to x-axis. That's why this is an infinite set. Next, the set of letters in the English alphabet. So there are only 26 alphabet. So that's why this is finite set. Next, the set of natural numbers which are multiple of 5. So natural number and multiple of 5. So 5, 10, 15, 20, 25, 30 enake goye thakibo. So that's why this is an infinite set. Next, the set of animals living on the earth. So etu finite set hobo. Next, the set of circles passing through the origin. So tomaloko jodi yate jodi etu infinite set hobo. যদি x axis আৰু y axis যদি ড্ৰ কৰা তো অৰিজিন কোনটো কয়? এটো পয়েন্টক অৰিজিন বুলি কয়. সো আমি কি সেট লব লাগে? সেট অফ অল সার্কেলস পাসিং থ্ৰু দা অৰিজিন. তো অৰিজিনৰ মাজেৰে যোৱা সার্কেল, হয়নে? সো এটো এটা সার্কেল অৰিজিনৰ মাজেৰে গৈছে. ঠিক তেনেকৈ আমি এনেকৈ আৰু ড্ৰ কৰিব পাৰিম. সো এনেকৈ আমি কিমান সার্কেল ড্ৰ কৰিব পাৰিম? সো দেয়াৰ আৰ infinite circles which are passing through the origin. এনেকৈ আমি আঁকি থাকিব পাৰিম. সো দ্যাটস why this is an infinite set. বুজি পাইছানে? ঠিক আছে? So আমি next question to le agbaru etia. Next, question number 4, in the following state whether a equal b or not. So equal hoy na noy check koribo lage. A equal a b c d, yate d c b a element bilak exactly same ase. So a equal b hobo. Thik tenaka eketa koriba, nije try koriba. Are the following pair of sets equal? Give reason. So eketa hoy na noy sabo lage. A equal 2 3, b equal x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal 0. So x is the solution of this quadratic equation, and if you solve this equation then you get the values of x. Okay, and the values of x are -2 and -3. So এই দুইটা আহিব, এটো সলভ কৰিলে -2 আহিব আৰু -3 আহিব. So ইয়াতে আছে 2 আৰু 3, আৰু এইটো সেট সলভ কৰিলে এই সেটটো যেতিয়া সলভ কৰিবা এই ইকুৱেচনটো সলভ কৰিলে এই সেটৰ এলিমেন্ট বিলাক পাবা -2 আৰু -3. তো দুইটাটো ইকুৱেল নহল, এইটো ইকুৱেল নহব. নেক্সট, এইটো অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো. নেক্সট, কোৱেশ্চন নম্বৰ 6, from the set given below select equal sets. So ইয়াৰে কোন কেইটা ইকুৱেল হ'ব চেক কৰিব দিছে. So এইকেইটা চালে হল কোন কেইটা ইকুৱেল আহে. এইটো a2 2 4 8 12 আছে, এইটো h2 তো ইয়াতে দেখা নোপোৱা হৈ গল. তো তোমালোকে চাবা কোন কেইটা ইকুৱেল আহে. ইয়াতে e আৰু g এই দুটা ইকুৱেল আছে, এলিমেন্টস বিলাক সেম আছে. ঠিক তেনেকৈ যদি এই b set 1 2 3 4 আৰু ইয়াতে d set 3 1 4 2 both are same. So d আৰু b ইকুৱেল আছে, e আৰু g ইকুৱেল আছে, h set টো কি আছিল ইয়াতে দেখা না যাব. So তোমালোকে ট্রাই কৰিবা. So এইখিনি নিজে নিজে সলভ কৰিবা. So আজি ক্লাসটো ইয়াতে শেষ কৰিছো. So thank you everyone.